I am M. Sri Lakshmi, Social CRT, working in KGBV Marripadu, SPSR Nellore district. Learning through maps. Now let's see what we have learnt in last class. In last class, we saw the introduction of the maps and we also learnt about index of maps. In index of maps, we saw some elements like title, directions, symbols, patterns and latitudes and longitudes. Now in this class, we learnt about types of maps. Maps are mainly useful to know the details of a place. They are also useful in understanding physical features, locations and various topics related to a country or states or a place. On the basis of scale, theme and content, maps are divided into physical maps, political maps and thematic maps. We will also discuss about historic maps. Now, let's study these maps with the help of the elements in the index of a map. First one, political maps. Political maps shows the administrative units. Administrative means paripalana. Political maps also shows us neighboring countries, boundaries, capitals, etc. We can also get the information about the location of a place. In these maps, thickness, color, pattern of boundary lines of a place are used to differentiate between states and districts, etc. To study a political maps and locate places, latitudes and longitudes are very much used for identifying any state. We have a technique that is observing the coastal states and the other states attached to it. Grid corners or distance of boundary lines can be followed to locate a place. Grid means the networks of latitudes and longitudes. Now these are latitudes and these are longitudes. The network made by the intersection of latitudes and longitudes is called grid. To read information on grid, we should first observe latitudes and then longitudes. Now let's see some information to locate our country. India is the 7th largest country in the world.
The area of India is 3.28 million square kilometers. It has 28 states and 8 union territories. In an Asia map, India is in the southern part. India is located between northern latitudes of 8 degrees 4 minutes to 37 degrees 6 minutes and eastern longitudes of 68 degrees 7 minutes to 97 degrees 25 minutes. Now let's see the world map. The second type of map is physical map. Physical map shows the information about the physical features of a place like mountain ranges, hills, plateaus, plains, rivers, deserts, lakes, highlands, etc. Physical map shows the information about the physical features of a place like mountain ranges, hills, plateaus, plains, rivers, deserts, lakes, highlands, etc. To read a physical map, elements in the index of a map are required. Let's take the physical map of India. Here we can observe green shades in this map. Remember them. They are plains. We have plains in some part of North India and in coastal regions. The orange and brown shades indicates the highlands. Highlands means plateaus, hilly regions, etc. The violet color shows us the mountains and white shows the snow-capped mountains in Himalayas. The blue shades represents the water bodies.
Conventional symbols are used to locate rivers, mountain ranges, ponds, etc. Now let's see an elements of physical maps, that is contour lines. Contour lines are imaginary lines. Just like latitudes and longitudes, contour lines are also not real lines. They are just drawn by us. Contour lines are the imaginary lines that connect the places of equal heights. These are used to show the topography of a place. Here, distance between two lines shown the difference in heights. If the contour lines are close to each other, then the slope of the land is less. It means steep slopes. If the contour lines are far to each other, the slope of the land is high. It means gentle slope. ఫిజికల్ మ్యాప్స్ అంటే ఎర్త్ మీద మౌంటైన్స్, హిల్స్, ప్లాట్యూస్, ప్లెయిన్స్, రివర్స్, లేక్స్, సీస్, ఓషన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలియజేసేదానికి ఈ ఫిజికల్ మ్యాప్స్ అనేవాటి. The third type of map is thematic map. The maps that are prepared for a special purpose or on a theme are called thematic maps. For example, natural vegetation maps, soil maps, population maps, climatic maps, mining maps, etc. Topo sheet can be prepared for describing a particular place with conventional symbols. Thematic maps used to represent data like population details, mineral resources, migration maps. Now, let's see some thematic maps. This map is thematic map of Andhra Pradesh. Here, the region with horizontal strips contains sandy soil. If you observe sandy soil is observed in coastal region. The region with shade contain red soil. The region marked with vertical lines contain black soil. At last, the region marked with small box like structure contain rocky hilly soil. Next map is temperature map of India. Here, some lines are given on map.
The region along these lines contain the given temperature. అంటే ఆ లైన్ పాస్ అవుతున్న రీజియన్లలో ఆ లైన్ మార్క్ చేసిన టెంపరేచరు ఉంటుంది. థీమాటిక్ మ్యాప్స్ అంటే పర్టికులర్గా ఏదో ఒక విషయాన్ని గురించి చెప్పడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్లో రెయిన్ఫాల్ కానీ లేకపోతే టెంపరేచర్ కానీ సాయిల్ కానీ క్రాప్స్ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇలాగా పర్టికులర్గా ఏదో ఒక విషయం గురించి మాత్రమే ఉంటుంది ఆ మ్యాప్లో. రెయిన్ఫాల్ మ్యాప్ కనుక తీసుకుంటే ఆ ఏపీ మ్యాప్లో ఒక రెయిన్ఫాల్కి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే ఉంటుంది, ఇంకేమీ కూడా ఉండవు. అలాగా పర్టికులర్గా ఒక విషయాన్ని గురించి చెప్పే మ్యాప్ని థీమాటిక్ మ్యాప్స్ అని అంటాము. ది నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఈజ్ హిస్టారిక్ మ్యాప్. Map that show the historical details of a place are known as historic maps. These maps provide informations like extension of region, important places, trade routes, socio-cultural relations among places for a particular period of time. These maps are very useful for historians to study about a dynasty. Historians అంటే people who study about history. రాజవంశాలను గురించి తెలియజేసే మ్యాప్స్ని హిస్టారిక్ మ్యాప్స్ అని అంటారు. This is in textbook. We have some questions to do. Fill up the following table with the help of the Indian political map. Serial number, neighboring countries, state that share boundary with. Nepal share boundary with Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, West Bengal. Nepal share boundary with Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, West Bengal. Second one, China share boundary with Jammu Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh. China share boundary with Jammu Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh. Pakistan share boundary with Jammu Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Pakistan share boundary with Jammu Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Fourth one, Bhutan share boundary with West Bengal, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh. Bhutan share boundary with West Bengal, Assam,
Sikkim, Arunachal Pradesh. Fifth one, Myanmar. Myanmar share boundary with Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur. Myanmar share boundary with Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur. Afghanistan. Afghanistan share boundary with Jammu Kashmir. Afghanistan share boundary with Jammu Kashmir. Seventh one, Bangladesh. Bangladesh share boundary with West Bengal, Mizoram, Meghalaya, Tripura and Assam. Bangladesh share boundary with West Bengal, Mizoram, Meghalaya, Tripura and Assam. Once again, the boundaries are: first one, Nepal. Second one, China. Third one, Pakistan. Fourth one, Bhutan. Fifth one, Myanmar. Sixth one, Afghanistan. Seventh one, Bangladesh. The next question is, fill up the following mind map with the help of the India physical map under mountain ranges and peaks. Himalaya ranges, Aravalli ranges, Nilagiri hills, Western Ghats and Eastern Ghats. Peaks: Mount Everest, Anaimudi, Kanchenjunga. And rivers and lakes: River Ganga, River Brahmaputra, River Indus, River Godavari and River Krishna. Lakes: Chilka Lake and Sambar Lake. Under plains: Indo-Gangetic Plains, East Coastal Plains and Western Coastal Plains. Plateaus, under plateaus: Deccan Plateau, Chota Nagpur Plateau and Malwa Plateau. The rivers originated in Western Ghats flow towards east and join Bay of Bengal. Discuss with your teacher. Deccan Plateau is tilted towards east. So the rivers starting from Western Ghats flow towards east. దక్కన్ ప్లాట్యూ తూర్పు వైపుకు వాలి ఉండడం వలన నదులన్నీ కూడా వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో పుట్టినప్పటికీ ఆ తూర్పుకు వాలి ఉండడం వలన తూర్పు వైపుకు ప్రవహించి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్లాసిఫై ది రివర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది సీస్ దే జాయిన్. నేమ్ దీస్ రివర్స్. Rivers joining Arabian Sea are River Indus, River Narmada, River Tapati. Rivers joining Bay of Bengal are River Ganga, River Brahmaputra, River Godavari, River Krishna. Next question.
Mention landforms of Andhra Pradesh. Landforms of Andhra Pradesh are mountains, plateaus and plains. Observe the given political map. Name the state closest to equator. The state closest to equator is Tamil Nadu. Next question. What is Tropic of Cancer? 23.5 degrees north latitude is called Tropic of Cancer. Name the states through which the Tropic of Cancer runs. Tropic of Cancer passes through 8 states in India. They are Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Tropic of Cancer passes through 8 states in India. They are Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Prepare the list of states and union territories. States: Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Sikkim, Union Territories: Andaman Nicobar Islands,
పుదుచ్చేరి, దాద్రా నగర్ హవేలీ, దామన్ అండ్ డయ్యూ, ఢిల్లీ, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, లడఖ్, లక్షద్వీప్, చండీగఢ్. Glossary. Spatial information. Information with direct or indirect reference to a specific location. Information with direct or indirect reference to a specific location. ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని స్పేషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అంటారు. కార్టోగ్రాఫర్, ఏ పర్సన్ హూ డ్రాస్ మ్యాప్. ఏ పర్సన్ హూ డ్రాస్ మ్యాప్స్. మ్యాప్స్ గీసే వాళ్ళని కార్టోగ్రాఫర్ అని అంటారు. టోపో షీట్స్, maps that represent the natural and cultural features of a particular area. Maps that represent the natural and cultural features of a particular area. మ్యాప్స్ ఏదైనా ఒక ప్రదేశాన్ని లేకపోతే ఏరియానికి సంబంధించిన న్యాచురల్ కల్చరల్ ఫీచర్స్ని చూపిస్తాయి. అలాంటి వాటిల్ని టోపో షీట్స్ అని అంటారు. యూనియన్ టెరిటోరీస్, an administrative unit of our country governed by the central government. An administrative unit of our country governed by the central government. ఇవి మన దేశానికి పరిపాలనా కేంద్రాలు లాంటి అమ్మ. వీటి పరిపాలనా బాధ్యత అంతా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే చూస్తూ ఉంటుంది. కన్వెన్షనల్ సింబల్, దీస్ ఆర్ ది స్మాల్ పిక్చర్స్ that stand for different features on a map used by Survey of India. These are the small pictures that stand for different features on a map used by Survey of India. ఏదైనా ఫీచర్స్ని పిక్చర్స్ ద్వారా మ్యాప్లో చూపించడాన్నే కన్వెన్షనల్ సింబల్ అని అంటారు. voyage, a long journey involving travel by sea or in space. A long journey involving travel by sea or in space. సీవేస్ నుంచి కానీ లేకపోతే స్పేస్లో కానీ ప్రయాణించడం, లాంగ్ జర్నీ, ఎక్కువ టైము ప్రయాణించడం. డ్రైనేజ్, ది ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్, పర్టికులర్లీ ది రివర్ సిస్టమ్. ది ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్, పర్టికులర్లీ ది రివర్ సిస్టమ్. నీటి యొక్క ప్రవాహాలు, ముఖ్యంగా నదీ ప్రవాహాలు, రివర్ సిస్టమ్స్. I will take an assignment. First question, describe the location of India. Second question, what are the boundaries of India?
Once again, describe the location of India. What are the boundaries of India? Okay children, thank you.